Здравствуйте. Thank you, Jakob. These are my two daughters. I'm happy to have co-workers who did with me essentially the sleep studies. So these were patients. I'm reporting on patients who have neurotologic diseases and at the same time they have obstructive sleep apnea. Доброе утро, уважаемые коллеги. В соавторах доклада две дочери профессора Мана, которые занимаются исследованиями сна и проблемой нейроотологической в связи с синдромом обструктивного апноэ. Essentially, obstructive sleep apnea causes oxidative stress. This is the most important message, and oxidative stress leads to hypoxemia, neural activation during the night, high blood pressure, endothelial damage, inflammation, hypercoagulation, and reduced insulin sensitivity. Основные моменты, которые вызывают синдром обструктивного апноэ, это оксидативный стресс, который проявляется гипоксемией, повышением артериального давления, повреждением эндотелия, воспалением, гиперкоагуляцией и пониженной чувствительностью к инсулину. And obstructive sleep apnea is a problem which otolaryngologists have to get involved with, not only in diagnosing and treating it by surgery, but also thinking about complications which we are meeting in our daily practice. Синдром обструктивного апноэ – это одна из основных патологий, которой должны заниматься и отоларингологи. И это не только хирургия, это обследование и комплексное лечение синдрома обструктивного апноэ. What are the symptoms? Usually a patient comes to your office if he has heard that you have an idea about obstructive sleep apnea and he's reporting about daytime sleepiness, fatigue. He had a history of myocardial infarction, maybe even had a history of a stroke. He is depressed and he has difficulties in remembering. And if he gets a little bit more familiar with you, he also tells you that he has some sexual dysfunction. Основными симптомами, которые мы выделяем, когда пациент приходит на прием с синдромом обструктивного апноэ, это дневная сонливость, слабость, возможно, инфаркт миокарда в анамнезе, инсульты и сложности с концентрацией внимания, запоминанием. И если человек имеет с вами более-менее доверительные отношения, он вам расскажет о сексуальной дисфункции. This is the incidence. About 4 to 7% of the middle-aged population, 70% of people who are a little bit more rounded, now independent if they are men or female. It's the most common cause of accident in professional drivers. And I think this is interesting. You have strict laws against drunken driving in Russia, but you also have it in Germany and worldwide. But if you have a patient with obstructive sleep apnea, he is equivalent to a blood alcohol level of 0.06% or 0.8%. And if you have a fat pilot who is flying to the United States or flies to Kamchatka or Khabarovsk, he has a problem, and you as a passenger have a problem.
Встречаемость синдрома обструктивного апноэ до 7% у людей среднего возраста, 70% у пациентов с клиническим ожирением. И это является одной из самых частых причин несчастных случаев и ДТП у профессиональных водителей. Ну, и имеет очень большое значение у людей, которые занимаются ответственными профессиями, таких как пилоты. И если пилот имеет ожирение, то это может стать проблемой для пассажиров. How do you treat it? Definitely not like Gérard Depardieu on the right side. This is exactly the wrong attitude when you have obstructive sleep apnea, and I'm sure he has obstructive sleep apnea. So you have to change your sleeping position. Go from your back, sleeping on your back, to a sidewards position while sleeping. Change your sleeping environment, so sleeping room different. Reduce temperature, etc., etc. And I think most important, lower body mass index, so 10% of the weight loss decreases already the respiratory distress index for 25%. Как же лечить синдром обструктивного апноэ? В первую очередь это изменение поведения и образа жизни. Это изменение положения тела во время сна, это изменение окружающей среды во время сна, соответственно, там, постели и так далее. И, конечно, необходимо уменьшить индекс массы тела, потому что уменьшение индекса массы тела на 10% ведет к уменьшению индекса дыхательных расстройств на 25%. Естественно, так лечиться, как Жерар Депардье, на этой картинке не стоит. Let's see. Sorry. Okay, now how to treat it. Dental appliances to thrust forward the lower jaw. It's only feasible and successful in patients who have a mild to moderate obstructive sleep apnea. So in a big man with severe obstructive sleep apnea with about 40 to 50 episodes per hour, it's not going to work. Еще один из вариантов лечения синдрома обструктивного апноэ не хирургические, это внутриротовые приспособления для выдвижения нижней челюсти, но они эффективны только у пациентов с легкой и средней степенью тяжести синдрома обструктивного апноэ. Естественно, если у пациента 42-50, допустим, индекс дыхательных расстройств, остановок дыхания в час, то, конечно, эти приспособления эффективны не будут. Okay, how people try to treat this medically, such as improve nasal airway. But nasal airway only contributes about 20% to the obstructive process. You also can give acetazolamide, theophylline, bronchodilators, and of course, everyone knows if you have someone who's a heavy smoker or who is a heavy alcoholic, he has higher degree of obstructive sleep apnea, and especially when he has a COPD, difficult case. Медикаментозное лечение синдрома обструктивного апноэ заключается в назначении топических кортикостероидов для улучшения носового дыхания, препаратов типа ацетазоламида, теофилина, бронходилататоров. Но, естественно, если человек много курит и пьет, нужно завязывать с этими привычками. Okay, the gold standard nowadays is CPAP machine or APAP machine. It's the best non-surgical treatment, definitely nowadays available. It uses air, it doesn't use oxygen, it uses environmental air. And it decreases the sleepiness, and you can measure this by checking out the chip of the machine or doing a polygraphy while he has the machine on, and improves cognitive functioning tests. I have seen some Russian patients, and the compliance for a CPAP machine is very low.
It's against Russian macho mentality, but also the same against the German macho mentality. Самым главным методом лечения синдрома обструктивного апноэ, так называемым золотым стандартом, является СИПАП-терапия. Это терапия, которая использует давление, повышает давление в дыхательных путях для того, чтобы их открыть. И использование данного аппарата проявляется существенным улучшением сна, уменьшением дневной сонливости и улучшением по функциональным тестам по типу полисомнографии. Вот профессор встречал пациентов из России с синдромом обструктивного апноэ, у которых было очень низкий комплаенс в отношении использования СИПАП-терапии, поскольку это связано с российским менталитетом мачо, так же, как и с немецким. But when they have had the first myocardial infarction, or if they have recovered from the first stroke, they use it. Но как только у них появляется инсульт или они переносят инфаркт миокарда, конечно, они начинают его использовать, этот аппарат. Okay, so I run through these methods. Everyone knows it. There's one method right now which is quite popular, and this is the hypoglossal nerve stimulation. It's surgery. You implant implants to just tact the hypoglossal nerve. You do it bilaterally to thrust the tongue anteriorly. I'm not so convinced about it, but it's very popular now, and the industry is pushing it, etc. Масса методов, которые вы видите на экране, но один из наиболее современных, перспективных – это метод стимуляции подъязычного нерва, когда попеременно волокна подъязычного нерва стимулируются и корень языка отходит от задней стенки глотки для того, чтобы улучшить вентиляцию нижних дыхательных путей. So what is the problem? You have apnea, you have hypopnea, and you have free radicals in a patient, and on the other hand you have antioxidants which you're taking by your nutritions, etc. But of course the pathology is winning, overcoming. Что происходит? При патологии развивается апноэ, эпизоды гипоапноэ, соответственно, развиваются свободные радикалы, оксидативный стресс, и вы, конечно, принимаете антиоксиданты с пищей, там, лекарственными препаратами, но оксидативный стресс пока побеждает. So I took 21 patients who came to my office with vertigo. And I took every single one, the one who came into the door, vertigo, okay, I do a polygraphic study on you. 21, and these were the pathology: vestibular neuropathy, mania disease, cupulocanalolithiasis, and functional vertigo. So a whole Pandora box of vestibular problems. Профессор взял 21 пациента. Ближе, громче. Фонить начинает сильно, если ближе. Что происходит? Профессор взял 21 пациент для исследования с головокружениями. Из них было 11 женщин, 10 мужчин, наоборот, 11 мужчин, 10 женщин с вестибулярной нейропатией, с болезнью Меньера, с куполоканалолитиазом и функциональными головокружениями. И провел им исследование сна. And then I measured, I did a polygraphic studies, and I measured the RDI, respiratory distress index, and and I split it off in vestibular neuropathy, mania, functional, and cupulocolithiasis. And you can see that none of these 21 patients had a RDI below 10 or had an RDI below 5. 5 is normal, 10 is acceptable, but all of them had a mild to a moderate obstructive sleep apnea.
Okay. У всех пациентов был исследован индекс дыхательных расстройств, и у пациентов в основном с головокружениями он был выше, но у всех у них вы видите, что не был индекс ниже 5, что является нормой, 10 допустимо, но, тем не менее у всех было диагностировано легкая либо средняя тяжесть синдрома обструктивного апноэ. So, as a summary of this pilot study, we concluded that patients with vertigo and obstructive sleep apnea often have also other problems of OSAS. We didn't find any correlation between the type of vestibular deficit and the OSAS degree of OSAS. These patients had vestibular deficits with or without acute sensorineural hearing loss. And why are they susceptible for oxidative stress? It's very clear if you know the blood supply of the cochlea and the fine structure of the capillaries of the vestibular system and the cochlear system, you know that these are very sensitive to oxidative stress. В результате этого исследования было выяснено, что у всех пациентов с головокружениями и синдромом обструктивного апноэ часто есть сопутствующие заболевания. Не было выявлено корреляции между типом вестибулярных расстройств. Вестибулярные расстройства были с или без острой сенсоневральной тугоухости, и чтобы понятно, что капилляры кохлеовестибулярной системы очень тонкие и чувствительные к оксидативному стрессу, поэтому синдром обструктивного апноэ имеет значение. As a consequence, if you have a patient who looks like having an obstructive sleep apnea, he's a risk patient for myocardial infarction, he's a risk patient for stroke, and eventually is also a risk patient for a vestibular problem. Соответственно, пациенты с синдромом обструктивного апноэ имеют высокий риск кардиоваскулярных нарушений, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, изменений вестибулярной системы. So, if you rehabilitate those patients and they have OSAS, you do a polygraphic study, also treat their OSAS, because you will be more successful in rehabilitating their vestibular deficit. Соответственно, если вы диагностируете пациента с синдромом обструктивного апноэ, пациента с на вестибулярной реабилитацией, лечите синдром обструктивного апноэ, потому что это будет существенно более эффективно в плане вестибулярных расстройств. Tinnitus. We did another prospective study of 41 patients who came into our office. Mild to moderate tinnitus, 30, severe, 9, and together with tinnitus you always see very often hyperacusis. And you see we had patients with mild, moderate hyperacusis and severe, very severe hyperacusis. 41 пациент с тиннитусом и синдромом обструктивного апноэ. Легкая, средняя степень тиннитуса 30 пациентов, тяжелая, очень тяжелая 9, гиперакузис легкий и средний 22 пациента и средний, тяжелый и очень тяжелый 15. And these are the patients you don't, as a normal otolaryngologist, you don't like to see because you have no way to treat them in theory. Это пациенты, с которыми отоларингологи не очень любят работать, потому что мы не знаем, как их лечить. Это индекс дыхательных расстройств у пациентов с тиннитусом. And we use to evaluate these patients two validated instruments, questionnaires. И для таких пациентов используются в основном опросники для того, чтобы их собрать анамнез. And this is a tinnitus score down here, a low tinnitus score, severe tinnitus score, and here you see the RDI, and there's a tendency that you have with a higher tinnitus score also a higher RDI in this group.
Внизу шкала выраженности тиннитуса, наверху индекс дыхательных расстройств. И видите, чем выше шкала тиннитуса, тяжесть шума, тем выше, соответственно, у пациентов индекс дыхательных расстройств. And if you correlate the tinnitus, the RDI with the hyperacusis score, again a validated instrument, you can see approximately the same higher hyperacusis score and higher RDI. Аналогичная ситуация с гиперакузисом. Чем выше индекс дыхательных расстройств и, соответственно, выше гиперакузис. Summary: peripheral and or central tinnitus originate during oxidative stress, for instance during OSAS. No correlation between severity of OSA and tinnitus score, eventually a trend, No correlation between severity of OSA and hyperacusis score, eventually a trend again. And however, most patients with tinnitus had a clinically significant OSAS. В результате исследования стало понятно, что периферический центральный тиннитус однозначно зависит от оксидативного стресса, то есть у пациентов с синдромом обструктивного апноэ нет корреляции между тяжестью синдрома обструктивного апноэ и тяжестью тиннитуса и аналогичного гиперакузиса, хотя нужно это еще продолжать исследовать. Но, тем не менее, большинство пациентов с тиннитусом имеют клинически выраженный синдром обструктивного апноэ. So these are not patients for the neuropathologist, neurologist or psychiatrist. These are also your patients. Соответственно, это пациенты не неврологов, не психоневрологов, не психиатров. Это, в частности, и ваши пациенты. So this means that in patients with autoneurologic findings, obstructive sleep apnea has to be considered, eventually ruled out, and if positive, has to be treated. Thank you. Пациентов с отоневрологическими изменениями при синдроме обструктивного апноэ, они должны быть обследованы и, соответственно, пролечены. Спасибо большое.